had a wonderful Sunday school. Amen. For those of you that were in our Sunday school. It wasn't big. The Holy Spirit was with us. You know why the Holy Spirit was with us? I believe is the way our meeting, our Sunday school kicked off. So we have some news. Hola, buenos días. Mi nombre es Laura Rocío y anoche tuve una experiencia con Dios. Primeramente estaba con mis hermanos Rubén y Lili y me estaban platicando pues sobre que yo tomara, que yo hablara con Dios para que Él me diera esa revelación, ajá, porque yo sí estaba aquí viendo, por ejemplo, el libro de Mormón. Yo quería que Dios me revelara que todo estaba bien. Entonces anoche en el sueño, anoche le dije yo que Él me revelara, que Él me dijera si todo esto estaba bien para Él. Y su revelación fue de que yo estaba en mi sueño cantando con los hermanos la misma canción que cantamos al empiezo, en la 122 de los libros de Sion. Y me reveló que todo estaba bien y he tomado la decisión de bautizarme. This is Laura Rocio, and she said she was contemplating what to do, and she was asking God. She wanted to ask God a few things, but she was with Brother Ruben Juliano with them talking about scripture and things of that nature, and things about what just talking. And she said she's been thinking about what's her next step and what should she do. And one of her concerns was the Book of Mormon. And in the dream she had prior to asking God for revelation, first she said that night she went and asked God, she says, I need you to reveal to me what I should do. I don't know about this Book of Mormon or anything, but I want you to tell me what am I supposed to do. She went to bed that night after her prayer. And she said in her prayer, in her dream, she had another dream, and they were singing songs. Her and her brothers, a bunch of brothers and sisters were singing a bunch of songs, and she was really joyful about it. This morning, when we started Sunday school, we sang number 122, which is in the army of our living God. That song came in her dream last night, and she was singing. To her, there was her confirmation that this is the right church, and she's asked for baptism. Amen. I'd like to sing number 44. That's how I'd like to start Sunday school like that every Sunday. That would be a good way. We want to hold you back. What's the touch key stand? We have that in this one. Yeah, number 44. And this will be our last.
And we're off and running. Welcome. I hope everyone is feeling God's spirit and we're getting excited. We're looking forward to a great day. And thank you for coming out today. I hope you're feeling good. And I just pray that you keep an open heart and let God be able to work through us today. It's been wonderful. Wonderful to see you. Nice to have you back with us. Be for a little while. Probably just this week and next week. All right. Please make us part of your church. All right. Well, Sister Donna, setting the table. Blessed assurance. Blessed assurance.
I'm sorry, stay standing. We're gonna open our meeting in prayer, okay? Brother Rudy, you use. Presencia, Señor, en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros hermanos en Cristo. Gracias por los visitantes, por nuestros hermanos en Cristo y personas que vienen a visitarnos en esta iglesia, Señor. Te pedimos, Señor, que en este día sigas poniendo tu mano santa sobre cada uno de nosotros y bendiciendo estos servicios. Toma el control en tu barco, Señor, y llévanos. Quieres llevarnos, Señor, darnos la oportunidad de ser agradables a tus ojos, Señor, y de llegar de bendición a cada uno de tus corazones a los que podamos pasar por el mundo y tocarnos y hablar de ti, Señor. Toca cada uno de los corazones de las personas que están enfermos, que están en cama, que están en hospitales, Señor. Bendícenos y dale sanación, Señor, para que hoy día den honra y gloria, testimonio de lo bueno que tú eres para cada uno de nosotros. Todo esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Before Brother Juan gives us an opening message today, I want to give everyone a chance to come up and give your testimony. Last year, she kind of graduated out of Sister Linda's class. And she needed her own Sunday school class. And I'm like, she's right. And she deserves it. And so I said, okay, I volunteered and I would teach the class. And I thought maybe Denise might be coming periodically, and I hoped Evan would be coming. As it turned out, life happens. And she hasn't been able to make the class lately. And so I'm really excited the last couple of weeks that she's been able to come. And we've had a really nice time in our class the last couple of weeks. And we were talking about faith, how it's important to have faith. And God has a way. God has a way. First, Brother Jerry says, have a seat, we're gonna do something else. God has a way of giving us little tests to make sure we understand His Word. La hermana está platicando de clases que ellos han tenido con él, han tenido con él. Y Dios tiene maneras que nos dan las pruebas de lo que está pasando y las obras de él. And so we were talking about faith, and she probably never thought that she'd ever have to get tested so fast. Y estamos platicando de fe y nuestra joven no sabía que le iban a poner una prueba tan pronto. And so she had a little trial this past week, and she was a little afraid. And so she called me, and she said, will you pray for me? Ella tuvo una provisión esta semana y me llamó, me dijo, ¿me puedes poner en oración, por favor? I'm so proud of her. Estoy agradecido de estar, por favor. And I want her to testify about how God was. Quiero darle el tiempo para dar su testimonio como Dios la bendiga. So as Brother Jerry said, I had asked for prayer and I had called him and said that I was really nervous because it was the night before the final cut. And Le llamé al hermano Jerry que me di oración porque era la última noche antes que habían a tomar escoger a unos un equipo. and he had prayed for me, and in his prayer he had said for me to have peace. Y él me dio oración, en su oración me dijo el hermano que yo puedo tener paz. Peace so that if I didn't make it, I would know that God is leading me to a better path and Yes. has something greater. Que si yo no lo hago, alcanzo donde yo quiero estar, que Dios me puede dar paz en mi vida. And I had prayed and I felt very relieved and calm. Y me puse en oración y me sentí muy tranquilo. Then the next day I had went to go check and I had checked incorrectly and I thought I didn't make it. Y el siguiente día fui y miré la hoja donde tienen que quién llegó a estar en este equipo y lo miré mal y pensé que yo no alcancé. And so I felt a little upset, but I knew God had something greater for me. I wasn't so upset to where I felt like crying. I was like calm
y mirando que no tenía mi nombre en la hoja, me puse un poquito de que no me quedé muy bien en lo que me estaba pasando, pero me quedé calmada en lo que está pasando con mi Dios, que me está cuidando. So then my mom didn't believe me, so she had to go check again. Mi madre, como nunca me cree, digo, chequealo otra vez. And so I went to go check in my because my name was on there. Y hoy lo checamos otra vez y mi nombre estaba en la hoja y me escogieron ahí para estar con usted. And God, I feel like, was testing my faith to see that I have enough faith in Him to see that He gave me a positive outcome, but try to find it even if it was. Yo creo que mi Dios me estaba poniendo una prueba para ver si mi fe era suficiente para creer que todo iba a estar bien y todo salió bien y Él me está ayudando con eso para seguir adelante. Gracias a Dios. This is for volleyball and basketball. Just for basketball. So she was trying out for the volleyball team at the high school. Middle school. So la escogieron para ser miembro del equipo de voleibol más para lo que va a dar. And she felt like she had not been practicing and that there were going to be other kids. She had every excuse. The devil was filling her mind with excuses. Ella tenía cada excusa que el diablo le estaba metiendo en la mente porque ella no estaba practicando y no estaba jugando y todo esto. So, él no había pensado que no lo iban a escoger para ella para estar con ese equipo. But she remembered that God is with her. Pero se recordó que Dios está con ella. We can't forget that, brothers and No sisters. nos vamos a olvidar de eso, hermanos y hermanas. God cares about every part of our life. Dios, Dios quiere todo lo bueno para nosotros en nuestra vida, entre todo. He worries a little bit about our 7th grade girl making the volleyball team. Nuestro Dios está mortificado también a nuestra joven que ella quiere estar en el equipo de voleibol. Because he knows if he begins to train her up right, she will stay faithful to him all of her life. Porque él sabe que si él le enseña bien a esta joven que ella va a seguir adelante en su vida teniendo fe en él entre todo. And this is why it's so important that we get our young people early to understand the love and the power of God. Esta es la razón que es importante para tener a jóvenes de chiquillos temprano para que ellos puedan entender y le enseñamos el poder y la palabra de Dios. So it doesn't matter whether your children are 5 or 15 or 25, keep preaching to them the love of God. Si sus niños son de la edad de 5 años, de 15 o de 25, sigue predicando a ellos el amor y el evangelio de nuestro Dios. But it's also important that you live that same life. They need to see God in your life. Pero también tú tienes que vivir tu vida como Dios quiere que como Dios quiere que tú lo estés viviendo, porque tu familia tiene que mirar que tú tienes a Dios en tu vida también. And always encourage them to reach out to the priesthood. We are willing to pray for them for anything. Y todo el tiempo avísales que ellos nos pueden llamar a los ministros porque todos estamos disponibles para darles oración. Good morning. Yes, before we start, Brother Jerry, I want us to sing number 110 at the Songs of Zion. I'm taking my heart from the green willow tree. Number 110. Listen to the words of the song, sing it out. The first one is beautiful as it is. My
canto, una pregunta. Where did I go? Oh, they had to leave, okay, they had to leave, all right. And that was beautiful for that testimony of hers, but here's my question for all of you. Esta es la pregunta para ustedes. Are you patient? ¿Tienes paciencia? ¿Tienes paciencia? Are you patient? Are you patient waiting for God to answer you? ¿Tienes paciencia cuando estás esperando que Dios te va a responder a tus oraciones? Estás bien decida. En este canto que dice, estoy tomando mi viaje. The song that says, I'm taking my journey. Sometimes we want to go and do something and we're not sure. A veces que nosotros, cuando dice este canto que quiero tomar mi viaje, a veces que nosotros queremos hacer algo, pero no estamos seguros si lo debemos hacer o cómo hacerlo o lo que sea. So hacemos preguntas con nuestro Señor y le damos oración de lo que necesitamos. Sometimes we want to go on a trip, we want to do something, or there's something that we want to do, and we're not sure how to do it, we're not sure when to do it, we're not sure how to take off on it. And we start asking God some questions, and we start debating with Him, and we say, okay, is it this way, is it that way? What am I going to do? There's decisions we need to make. Hay decisiones que tenemos que tomar, pero vamos a tomar una decisión de cómo lo vamos a hacer, cuándo lo vamos a hacer, y cómo va a ser todo. A number of years ago, and I'm not sure how far it's been, it may have been 10 years ago or so, I had a dream. And I had a dream, and in this dream, I was in somebody's home. And I was in a setting. And across from me, in my dream, was a young lady sitting there. In this dream, we never said a word. We never spoke to each other. There were several people in the room. We never spoke. She didn't say a word, I didn't say a word, but this person was sitting across from the front. Unos años pasados, casi eran 10 años o más, tuve un sueño. En este sueño que tuve, yo estaba en una casa, en una sala, en una casa de alguien. No conocía la casa, pero a cruzar de mí estaba sentada una joven. Y digo joven, más joven que yo. Y ella estaba sentada ahí delante de mí. Y le miré a su cara, a su rostro. Y la miré y nunca hablamos, nunca platicamos. No sé una palabra, no lo miré. Se terminó el sueño. This dream ended. And a couple of minutes later, I had the dream again. Same situation in somebody's living room, a house I've never been in before, didn't recognize it, but this woman sitting across from me. It happens again and again. Lord, what are you trying to tell me? Who is this woman? Nothing else happened. Tuve ese sueño de vuelta y de vuelta varias veces. Le pregunté a mi Dios, ¿qué es este sueño? ¿Qué es lo que me quieres decir? ¿Y quién es esta joven? ¿Quién es esta mujer? Nada. A few weeks later, Brother Ken comes to me and he approaches me and he says, you ever been to conference? I said, no. He says, you want to go to October conference? I said, I guess. He invites us to stay, to go to conference with him and Sister Benny. And we're staying with Ed and Diana and Esther, friends of our Brother Ken and Sister Benny. We make the arrangements, we make the trips, we're going to go there to conference. En un tiempo después de tener ese sueño, el hermano Ken me vino, me preguntó, ¿quieres ir a la conferencia que tenemos en octubre allá en el estado de Pennsylvania? Dije, gracias hermano, a ver si lo podemos hacer. Me invitó y nos fuimos a quedar con él y Diane Nestor, que son amigos del hermano Ken y la hermana Ken. Hicimos tomamos los boletos para ir en el avión y todo, y fuimos en esa conferencia. We got ready, we went on this trip, and part of that, before going on the trip, Brother Ken told me, he says, we're going to be at conference, and in some cases, we're going to be eating at people's homes, and we're going to be doing this and that. He says, we're going to be going all over the place. I said, well, again, that's fine. El hermano Ken me dijo, cuando llegamos, vamos a estar ahí en la iglesia, a tener unas juntas, pero también nos vamos a juntar en las casas de los santos. Vamos a ir aquí y allá, prepárate, está bien. For those of you that know Sister Arlene Buffington, she's the one who God gave these songs to, the songs of Zion. Para ustedes que conocen y no saben de la hermana Arlene Buffington, ella es la hermana que Dios le dio todos los cantos de Sion. ¿Verdad? Los cantos de Sion.
while we were there in Pennsylvania, Brother Ken said, we're going to Sister Arlene's tomorrow night. I said, okay. He says, there's some people that want to know the history of the song. She's going to have a little lesson. What does this song mean? How did this song come about? I said, all right. El hermano Ken me dijo, mañana vamos a ir por la noche a la casa de la hermana Arlene. Hay unos que quieren saber de los cantos, cómo nos vino los cantos, la verdad de la historia de los cantos y todo. Está bien. When we arrived that evening, we came in and we greeted each other. It was just a few of us. At that time, it was Brother Ken and I, Sister Betty, and Ida and I, and Ed and Diane. 6 of us come in. There's Sister Arlene, Brother Bob, her husband. So there's the 8 of us. We come in, we greet each other, we sit in the living room. Cuando llegamos, eran 6 de nosotros, el hermano Ken, Sister Betty, la hermana Betty, yo y Ida, y la otra pareja, Diane y el esposo de ella. Y también la hermana Arlene y su esposo. Ahí estamos los 8. Los saludamos y todo, nos sentamos en la sala. We sat in the living room. If this was their home, if this was their living room, I sat over here on the couch, on that end. Si esta era la sala de la hermana, me senté en la sofá and I get up. Estamos platicando. A few more people come in. Okay, come on in. 3 or 4 more people. We get up and we greet each other. Entran alguien más. Los saludamos, los levantamos, los saludamos y todos los sentamos. I then moved from that end of the couch to this end of the couch. Cuando nos saludamos y estamos hasta ahí platicando, me senté otra vez, pero de estar sentado de aquel lado de los sofás, me moví para este lado. A few minutes go by, I don't know, 10, 15 minutes, we sing a song, she talks about it. More people show up. Cantamos unos cantos, alguien más está tocando la puerta, entraron alguien más. No me acuerdo si era 3, 4, 5, entraron alguien más. Nos levantamos, estamos saludando. We get up, we greet each other. Brother Bob then goes and gets some folding chairs. I go to help him. Having been a digging, I'm going to go help him. And I start putting out the folding chairs. And Brother Bob tells me, Sister Arlene, in this living room area, she's sitting at the table, which is the dining room and the living room. She's sitting at the table so she can face everybody. Brother Bob comes in and says, Brother Juan, sit right here. I said, no, Brother Bob, sit next to your wife. Cuando entró esta gente, el hermano Bob fue a agarrar unas sillas, yo voy a ayudarle, ponemos las sillas y me dijo, hermano, siéntate aquí, en silla de mi esposa. La hermana Arlene que estaba ahí sentada mirando a la gente para darles de los campos. Dije, no, hermano, siéntese ahí usted con su esposa. Dijo, no, siéntate. Dije que no. At this point, I'm standing on the side of the room. En este punto, estoy parado. Entre más gente, more people come. We get up and greet everybody. Everybody's getting a little credit. Brother Bob grabs my hand, sits me down next to his wife. El hermano Bob me agarró la mano y que me siento en silla de la esposa de ella. Ahora estoy sentado aquí, mirando derecho. Comenzamos a cantar un canto. Y la joven dijo que quería cantar este canto 100 días. Estoy tomando mi viaje. Young lady sitting across from me. Said, I'm going to sing 110. I'm taking my heart from the green willow tree. We sang the song, cantamos el canto, and she began to testify. So en toda su testimonio. The young lady's name is Lynn, at the time, Lynn Nieves. El nombre de esta joven era, en ese tiempo era Lynn Nieves. O sea, y ya está casada con alguien más, pero I believe she remarried after the fact. But her name is Sister Lynn. She got up and gave her testimony. Esa no toda su testimonio. She said, I have been planning for this trip for a year to come here. So many things have not gone right for us. You know, we've lost our jobs, we're struggling, we're trying to make ends meet. We don't know what to do. And she said, about a couple of weeks before coming on this trip, my best friend was in an accident. She's in the hospital. She says, I was not going to come. Y con su testimonio, estaba alzando dinero casi un año para venir en este viaje, para venir a llegar aquí. Soy de California, para hacer un viaje a Pennsylvania es mucho. Digo, pero también en ese tiempo que estamos alzando dinero, teníamos problemas, perdí mi trabajo, mi esposo perdió su trabajo, una cosa tras otra. Dije, no, mejor no voy. Y también su amiga estaba en un accidente, estaba en un hospital.
Y Lynn voy al hospital todos los días para estar con su amiga. Lynn will go to the hospital every day to be with her friend. And her friend said, "You're going to conference, right?" She says, "No, I gotta be here with you." "How can I go? We need some money." "I can't go on this trip." Her friend said, "You're going. You need to go." Visitando a su amiga en el hospital, le dijo, su amiga, "¿Vas a ir a esta conferencia?" Le dijo, "¿Verdad?" Dijo, "No, no voy, voy a quedar aquí contigo. Tú no estás bien, mi familia no está bien. ¿Cómo voy a gastar este dinero en este viaje? Mejor aquí me quedo." Dijo su hermana, dijo su amiga, "Vas a ir porque tienes que ir." Her friend kept encouraging her, "You need to go." Her family kept encouraging her, "You need to go." Her family said, "You need to go to be re-energized." Su familia dijo, "Tienes que ir para que tengas una energía buena, que Dios te va a tocar tu mente y tu corazón." In her testimony that night, she was crying. She said, "I don't know why I'm here. I do not know why I'm here." And it hit me. She was the woman in my dreams. It hit me. She was the woman I saw night after night. And she said, "I don't know why I'm here. Everybody told me to come. I said no. I told my friend no. I told my family no." She says, "I don't know if I should be here or not, and I feel guilty being here today." Ella dijo, "No sé por qué estoy aquí este día. Me siento mal de estar aquí. Mi familia está allá en California. Mi amiga está en el hospital. Me siento mal de estar aquí este día." I stood up and I said, "You're supposed to be here." La te dije, "Tú debes estar aquí." Me dijo, "¿Cómo lo sabes tú?" She says, "How do you know?" I said, "Because you've been in my dream 3 or 4 times in the last month." She sat down and broke down crying. Cuando le dije, ella me preguntó, "¿Cómo sabes que debo estar aquí?" Porque yo le dije, yo me la dije, "Tú debes estar aquí." Me dijo, "¿Cómo lo sabes?" Digo, "Porque tú estabas en mis sueños 3 o 4 veces el último mes. Y Dios me está diciendo, tú debes estar aquí. Tú debes estar aquí para tu alma, para tu mente, para tu corazón, para tu familia." I told her, "God wants you to be here for your mind, soul, and body, and for your family." So many times, brothers and sisters, we ask God to help us. Muchas veces preguntamos a Dios que nos ayude. In Romans chapter 8, there's times we ask God for something. There's times we need to ask for things. There's times that we need to be hopeful about something. And to me, Lynn was being hopeful about going on this trip, but something held her back. Nosotros tenemos la esperanza de que nuestro Dios nos va a ayudar entre todo. La esperanza que Él va a estar para nosotros. I'm going to be starting in verse 24, 8:24, verse 24. A veces que nosotros estamos pidiendo a nuestro Dios en oración con la esperanza que Él nos va a contestar, que Él nos va a avisar. En lo que le estoy diciendo de este sueño que yo tuve, no sabía por qué ella estaba en mi sueño, pero cuando yo miré que ella dio su testimonio, que yo no sabía por qué debe estar ahí, Dios me avisó, ella debe estar aquí, tú dile que ella estaba en tus sueños. Y ese era para ella que ella sabía que era correcto que ella tomó ese viaje. In Romans, in verse 24, it says, "For we are saved by hope, but hope that is seen is not hope. For what a man seeth, why does he yet hope for? But if we hope for that we see not, then do we with patience wait for it." 24, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, a qué esperó. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo alargamos. Tenemos que tener la paciencia. Entonces, we have to have the patience. In this case, Sister Lynn was struggling. She wasn't sure. She needed confirmation. She felt guilty being at camp. She felt bad about it. She could not enjoy the weekend. Esta hermana Lynn no se sentía que era bueno para ella estar ahí porque estaba mortificada para su familia, para su amiga que estaba en el hospital. Ella se sentía que dejó su familia atrás. ¿Cómo puedo estar aquí yo y tener un buen tiempo de estar con mis hermanos y hermanas en Cristo cuando tengo estos problemas en mi vida allá en la casa, en California? Hay veces que nosotros pedimos a nuestro Dios que nos ayude en todo y como quiera Él nos contesta y no lo aceptamos.
There's times that we pray to God over and over, and He gives us an answer, and we don't accept it. We say, no, we're not patient for the right answer. We're not there waiting for the answer He's supposed to give us. Sometimes He answers us, we say, well, that's not the right one, and that's not the way I thought you were going to answer me, Lord. Quit questioning God. A veces que nosotros le pedimos a nuestro Dios que nos contesta en una manera que nosotros entendemos, una manera que nosotros podemos aceptar. A veces que Dios nos contesta de una manera diferente, más importante, de una manera más mejor para nosotros. Hay veces que le estamos alegando con Dios que, ¿por qué me contestó de esa manera? No te puedes alejar con nuestro Dios. Bueno, Él te da una respuesta. Es lo mejor para usted. Acuérdese de eso. Dios nos va a ayudar cada día entre todo. Tenemos que tener la paciencia de seguir adelante, no de lo que está pasando. Con nuestra hermana Lea, ella tenía muchos problemas en su vida en ese tiempo. ¿A cuál de nosotros no tenemos problemas? ¿A cuál de nosotros no estamos multiplicados sobre nuestra familia, sobre nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos? You know, in what I said today, I think Sister Lynn was not patient enough with what God wanted her to do. She wasn't sure. She was worried so much, as we all are from time to time. Which of us don't worry about our families, or about our loved ones, about our parents, or about our good friends, about our brothers and sisters in Christ? Sometimes we worry a lot. But we need to have that hope that when we go to God and ask Him in prayer, sincere heart, that He's going to answer us. And when He answers us, the answer is correct. There's no other answer He's going to give you. The answer He gave you is the answer you're supposed to have. Sometimes we don't understand it. In this dream, as I said, we never spoke words. Nothing was ever said. But she was in the dream over and over and over again. And in that home, I moved about 5 times. And it wasn't until Brother Bob grabbed me by the hand, sat me down and put me there, and I was able to see why I had the dream. It was not for me, it was for her. En este caso, con esta hermana que no sabía qué hacer, la hermana Liz, yo tuve este sueño y no sabía por qué. Acuérdense, en ese sueño nunca nos platicamos. Nunca me dijo ella nada, yo nunca le dije a ella nada a ella. Acuérdense los que les dije, yo estaba en esa sala y me moví del sofá de un lado al otro hasta que el hermano me agarró de la mano y me sentó ahí en la mesa que estaba derecho delante de esa joven. Cuando eso pasó, sabía lo que estaba pasando. Ese sueño no era para mí, era para ella. Hay veces que Dios nos va a usar para lo mejor de alguien más. Hay veces que Dios nos va a dar una experiencia, un sueño, un canto, algo, y no es para nosotros. Es una bendición para nosotros, pero es para alguien más. There's times that God is going to give us a dream, an experience, a song, some words, something, and we are blessed by it. But many times it's not for us, it's for somebody else. Think about who's going through what. Sometimes God will come to you for you to bring hope to somebody else. Sometimes God is going to use you for you to testify to somebody else, to give them the hope that they need, the hope that it talks about here, the hope that God's going to provide for them. We need to be mindful of these things. We need to be mindful that when we ask God for something, His answer is perfect. His solution is perfect. His way is perfect. Everything He tells us is perfect. Everything that God does for us is perfect. We fail. We're the ones that walk away. We're the ones that turn the other way. Hay veces que nosotros estamos pidiendo por algo bueno, pero no miramos la respuesta que nos da Dios. Y Dios va a usar a alguien más para que ellos nos den el testimonio de lo que debemos hacer. La manera que Dios nos contesta es perfecto. La manera que Dios nos enseña es perfecto. La manera que Dios nos cuida es perfecto. Si viene de Dios es perfecto. Nosotros tenemos que ponernos a prueba de eso. Si tienes un problema en tu vida, ponte en oración y ponte con la esperanza que Dios te va a contestar. Una esperanza de paciencia, como nos dice aquí. De tener la paciencia que en tiempo Dios nos va a contestar y nos va a dar lo que es bueno para nosotros. You gotta remember that when we go to God and we pray and we ask for what we need, we have to be patient. Because sometimes what we're asking for right now, I want it right now, it's not the right time. It's not the right time. We need to be patient and wait for when He does answer us. And when He answers us, we need to jump on that response that He gives us.
Because when we wait patiently, like it tells us here, that hope that he talks about is the hope of an answered prayer. Remember those in need. Remember those that are struggling. You are a brother and sister in Christ, and there's others that are looking to us to help them physically, help them spiritually, but help them in love. Hay muchos de nuestros hermanos en Cristo que están batallando ahorita. Ellos quieren nuestra ayuda con paciencia, con amor, con lo que sea lo que podemos hacer. Porque hay veces que nosotros vamos a estar en ese mismo lugar que ellos están hoy este día. Y nosotros vamos a estar pidiendo a nuestro Dios. Vamos a pedir que nuestros hermanos y hermanas today, it may be somebody else that's going through that situation, through that problem. It's up to you and I, brothers and sisters, to be there for others. Because one day you're in that situation where you're asking God, what do I do next? Where do I go next? How am I supposed to move on with this situation? Remember, have patience, have understanding, and hope for the good things from God, and He will be there with you. And God bless you. When Brother Juan asked the question, are we very patient? I had to confess that I am not very patient. Cuando el hermano Juan hizo la pregunta que si tenemos paciencia, yo tenía que admitir que yo no tengo paciencia, hermano. I try to be patient. Trato de tener paciencia. I pray for patience. Orando por la paciencia. But I always say, Lord, I need the patience now. Pero le digo a Dios, dámelo hoy, en este momento. It reminded me of a story in the Book of Mormon about an army captain. Me recordó escritura de nuestra escritura de Mormón de un capitán. Captain Moroni was in charge of the Nephite army. El capitán de Moroni estaba en cargo del equipo de Nefi, del equipo de guerra. And he was on the front lines. He was facing a terrible battle. Y estaba ahí frente de la línea en esa guerra. And he couldn't understand why the governor of Zarahemla was not sending him reinforcements. No entendía él por qué el gobernador Zarahemla no le estaba mandando más ayuda. And he wrote Pahoran, the governor, a nasty letter. Y le escribió una carta muy horrible. And this is in the 60th chapter of Alma. Y esta está en el capítulo 60 de Alma. And he sends him a real ugly note. Y le manda una carta muy horrible. He says, I'm not afraid of your power. Send me some reinforcements. Dijo, yo no tengo miedo de tu poder, mándame más que me ayuden aquí en esta guerra. And Pahoran writes back. Y le escribe para atrás. And he says, what you don't understand is that we're under attack here in Zarahemla ourselves. Lo que le dijo la carta que no entiendes que nosotros también nos están atacando aquí en Zarahemla también. He says, there's been an uprising and they've thrown me out of power. Y dijo, nos han quitado de aquí y yo ya no estoy en cargo de esta ciudad. He says, I understand that you're upset. Y le dijo en la carta, entiendo que no estás de acuerdo con lo que está pasando, con lo que está pasando aquí. And he says, Moroni, you need to be patient. Y dijo, Moroni, tienes que tener paciencia. And Moroni, when he receives a note back, he felt sorrow in his heart. Y Moroni, cuando miró la carta y lo leyó, se sintió muy mal. He says, let's take some men, let's go back and let's help Pahoran. We have to retake the capital city. Y le dijo a su equipo, vamos para atrás a Zarahemla a ayudar porque se le quitaron la ciudad y vamos a ir a pelear para recoger. Sometimes we can't see down the road. Hay veces que no podemos mirar sobre un tal camino. Sometimes we want things that we may not be good for us right now. Hay veces que queremos algo que no es bueno para nosotros en este tiempo. Maybe you're out of a job Puede ser que no tienes trabajo and you want a job. y quieres un trabajo. You want this job. Quieres este trabajo. And God says, no, I've got something better for you. Y Dios dice, no, tengo algo más mejor para ti, But you have to be patient. pero tienes que tener paciencia. No, I don't want to be patient. No quiero tener paciencia. Maybe you're looking for a spouse. Puede ser que estás buscando para que te vas a casar. I want this person. Yo quiero esta persona.
and you're in prayer, y estás en oración, and you're listing all their good qualities. y estás poniendo todas las buenas cosas de esta persona que sabes. And God says, no, Y Dios te dice que no, I've got someone better for you. tengo a alguien más mejor para ti. Who's better? ¿Quién es más mejor? Dices. She says, where is he? This message is for you. Sometimes we act like children, Hay veces que nosotros somos como niños, right? que no. We look at little children and they have no idea what they're asking. Hay veces que los niños los miramos y ellos no entienden lo que están pidiendo. We know this. We're adults. We've been through this. Nosotros sabemos lo que está pasando, nosotros somos los adultos y hemos pasado por esto. Even if it's something that, they want candy, all the candy, Y también puede ser que quieren dulce, todo el tiempo quieren un dulce. right? We always want the sweet in life, don't Todo el tiempo queremos las cosas dulces en este mundo, que no. we? We don't want the bitter. No queremos algo que nos va a dar un sabor mal. We don't want to expand our understanding. Hay veces que no queremos tener más entendimiento. The truth is, we don't want to suffer. En realidad no queremos sufrir. No one wants to hurt. Nadie quiere tener un dolor. And we think that if we get whatever we ask for, that's going to end our suffering. Y nosotros pensamos que por cualquier cosa que vamos a pedir, ya no vamos a sufrir si lo recibimos. When God knows that if He gives it to you, that'll just be the beginning of your suffering. Dios sabe que si te lo da lo que estás pidiendo, ahí es donde vas a comenzar a sufrir más. When we accepted Jesus Christ, Pero nosotros aceptamos a Jesucristo, we accepted the path all the way to heaven. aceptamos el pasillo todo para llegar a los cielos santos. No one told you what the path was going to look like. Nadie te dijo cómo va a ir a hacer ese camino. When Jesus called His disciples, Cuando Jesucristo llamó a sus discípulos, a bunch of fishermen, eran pescadores, right? They had no idea where they were going. ellos no entendían dónde debía de ir. All they knew is that in their heart, God was calling. Todo lo que ellos sabían que en su corazón Dios lo estaba llamando. And they decided right then, I'm going to follow Jesus Christ. Y ellos tomaron la decisión en ese momento, yo seguir con Jesucristo. I don't know where He's going to take me, No sé dónde me va a llevar, but I trust Him pero tengo confianza en Él and I'm going to follow Him. y lo voy a seguir. And I'm going to do whatever He tells me to do because I believe it's the right thing to do. Y voy a hacer lo que Él me dice porque yo creo con todo mi mente que es la cosa que debo hacer. And when you read the scriptures, Cuando tú lees la escritura, you will find that oftentimes they struggled vas a mirar que muchas veces la gente estaba batallando and they were right there with Him. y ahí estaban con Él. How much more difficult is it for us today to not even have Jesus with us? ¿Cómo más difícil va a ser para nosotros que nosotros no tenemos a Jesucristo aquí con nosotros a nuestro lado? But He knows that. Pero Él lo sabe. He's given us His word. Él nos ha dado su palabra, He's given us His spirit. nos ha dado su espíritu, He's given us each other. nos ha dado cada uno. Look at all the gifts God has given us Mira todos los dones que Dios nos ha dado to make it a little bit easier for us to trust Him para hacerlo más fácil para nosotros de tener confianza en Él. while He leads us in His perfect path. Porque Él nos sigue llevando en el camino perfecto de Él. I know that all of us have concerns in our life. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos cosas que nos fastidian en nuestra vida. Some of us are worried about our health. Unos de nosotros estamos mortificados de nuestra salud. Some of us are worried about our families. Unos estamos mortificados de nuestra familia. Some of us are worried about the church. Hay unos de nosotros que estamos mortificados de nuestra iglesia. Some of us worry about the lost souls in the world. Nosotros también estamos mortificados de las almas que están perdidos en este mundo. Some people are wondering what they're going to eat tomorrow. Hay gente que están pensando qué es lo que voy a comer mañana. The Lord knows we have all these needs. Dios sabe que tenemos todas estas cosas que necesitamos. And He still says, come follow me. Y como quiera dice, sígame.
That if you put me first, I'll take care of everything else. Y él dice, si me pones primero, yo me pongo a cargo de los demás. That's what it's all about. Así es. We can't always have what we want if we're going to put God first. We can't have what we want unless we're willing to put. We can't have it if we're putting God first. No lo podemos tener si vamos a poner a Cristo primero. We have to let God choose what's best for us. Tenemos que dejar que Dios va a escoger lo que es mejor para nosotros. You can make your own decisions about things if you want. Tú puedes tomar tu decisión si tú quieres. Maria, if you want to go out and find a man, you can find a man. Si la hermana María quiere buscar un hombre, que va a buscar. You can be married next week if you want. Puede estar casada la semana que viene. On the internet today? Yeah, you can do it. Swipe right. Right? The devil will give you what you want today. El diablo te va a dar hoy lo que tú quieres. God may be saying, just wait, just wait. Y Dios te está diciendo, espérate un poquito más. I have something better. Tengo algo más mejor para ti. I tried explaining that to Ellen. Y traté de explicar eso a la joven Evelyn. Ellen and I said, you know what, maybe God doesn't want you to be on the volleyball team. Y dije, Evelyn, puede ser que Dios no quiere que juegues en ese equipo de voleibol. And I could just hear on the other end of the line, keep going like this. Y lo oí que como que no me quiso escuchar lo que estaba diciendo sobre el celular. She said, you're right. She said, he may have something better for me. Y él me respondió, dice, puede ser que él tiene algo más mejor. Estás correcto lo que me dices. That's faith. Y digo, eso es la fe. If we could all have the faith of a child, Si cada quien tiene el fe de un niño. okay? Trust today. Our brother Juan has said we have to have patience. Confianza, tenemos que tener eso. Nuestro hermano Juan nos dijo eso este día. God is working out every one of your problems. Dios está en cargo de cada uno de sus problemas. And one day you're going to look back and you're going to say, oh yeah, he fixed it. Y un día vas a mirar para atrás para decir, sí, me lo cuidó. Oh yeah, he took care of that. Oh, sí, me cuidó en eso también. And I bet if you start right now looking back, you'll see how God has already been blessing your life. Y yo sé, si miras para atrás en tu vida, vas a decir, mira cuántas veces Dios me ha bendecido. If he did it before, he'll do it again. Si lo hizo antes, lo va a hacer otra vez. He doesn't love you any less today than he did yesterday. No te ama menos hoy este día como te amó ayer. Amen. Amen? Amen. The meeting is open for your testimonies. Now use the time wisely.